die elkaar detector? Ja guys, zoals jullie hebben gezien zijn we uitgestapt uit het busje. Omdat het gewoon ja, te gevaarlijk is om in het busje te blijven zitten op deze route. We zijn hier met mijn neef naartoe gekomen. Alleen ja, helaas zaten we hier vast, konden we niet verder. En ja, we hebben geluk gehad dat we die mannen van het tourbedrijf tegenkwamen. Die waren zo vriendelijk om ons mee te nemen. Dus ja, check het zelf man. Aangekomen bij Brownsberg en het was me een ritje. Jongen, maar we zijn er. The Regenwoud, that's the longest one. Yeah, like 1 hour and a half, I think. 1.5. No, And no. this is Witty Creek. This is longer, but it's not that difficult. This one go like steady, go downstairs. Then you walk like 2 hours to it, and 2 hours from it. Oh, no. And this is a place where you can swim. It's like a swimming pool. Oh, yeah. And the Mazzaroni Fall is over there. Yeah. This one doesn't have water all the time. And the Leo one is the easiest one. So from easy to difficult. This is the most difficult one. And they have also a walk around, like walking around. It starts here and then it ends here after 3.8 kilometers. But this is a flat walk. Okay, just a walk to see animals, camp where you can sleep with 6 people. And then you have a kitchenette in the back. There's one hour here. And one person sleeping in it. And then the kitchen. 5-star hotel? 5 star. No, this one is all the stars. When you come outside, you see more than 5 stars. You see all stars. All stars hotel. Dat is resort, dat is de last one. Resort, monitor. We go to Guyana, British Guyana, and then we come back now to Suriname. I'm from here. Nice. We will spend 1 more day, and day after we go back to Turkey via Amsterdam. Ja guys, we zijn onderweg naar de Waterfall. Dat duurt nog wel even voordat we er zijn. Het is even een mooie wandeling in het bos hier, in de jungle van Suriname. Spider monkeys. It's a caterpillar. Caterpillar? Yeah. One has a burning feeling when you touch it. So you shouldn't touch him.
Check here in the park. Yeah. Only the employees are Oh, allowed. yeah. It's not capucine. No, no. You can change the stick Yeah, it is if free for everybody. yeah, mine is good. In case of Niet kapwa. eentje pakken. Voor wat? Ga naar beneden. Het is eigenlijk om bij die afdalingen steun te kunnen. No, it's campo. This one